There is no need grammar to speak English, but need some important points. Today we are going to discuss those most important 6 points, friend, so don't skip the video. Friends, point number 1 and the most important point is confidence. English confidence is more important than grammar. Speak without fear. So friends, আত্মবিশ্বাস থাকিলে সকলো কৰিব পাৰি, সকলো সম্ভৱ. Clear meaning. Your message should be clear. People should understand you. কথাখিনি বুজিব পৰা হ'ব লাগিব. গ্ৰামাৰ ভুল হ'লেও অৰ্থ স্পষ্ট হ'ব লাগিব নিশ্চয়. 3. Use simple words. Use simple and common words in daily life. 4. Pronunciation. Pronunciation should be clear, not perfect. একদম যে পাৰফেক্ট হ'বই লাগিব প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কিন্তু শুদ্ধ হ'ব লাগিব. Listening skill. Listen more to learn how people speak English. 6. Practice daily. Practice speaking every day. Do not wait for perfection. প্ৰতিদিনে অলপ অলপকৈ ইংৰাজী কথা কোৱাৰ অভ্যাস কৰা, নিখুঁত হোৱাৰ অপেক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ নাই. And the very most important matter is that nobody can teach you English. You have to be learn yourself. আৰু আচল কথাটো হ'ল কি, কোনেও আপোনাক ইংলিছ শিকাব নোৱাৰে, আপুনি নিজেই শিকিব লাগিব. থেংকছ.